So in the second chapter of first unit, we will encounter these types: statistical learning in supervised learning and unsupervised learning, training and testing losses, trade-offs in statistical learning, risk statistics, sampling distribution of an estimator, empirical risk minimization. So all these will be covered. So first we will see what is statistical learning, what are the different terminology that we encounter. So in the process of statistical learning, first we go fundamentals, then we start one by one topic. Generally, when structuring and visualizing the data, are important aspects of data science. If you take any data science process, structuring the data and visualizing the data are two main important topics. So if you want to perform any calculations with regarding to the data, if you want to perform any quantitative calculations, or if you want to analyze how much effect is one variable will affect the another variable, such types of calculations can be done using the statistics. When the goal is to interpret the model and quantifying the uncertainty in the data, this analysis is usually referred to as statistical learning. Generally, the data science process involves structuring and visualizing the data. So if you want to interpret, or if you want to analyze the data in detail, so what are the relationships? What is the mean of the column? So what is the mode of the column, or what is the variance of your column? Such types of statistics can be used to interpret your model or to interpret your data set. This type of analysis using different mathematical formulas is known as statistical learning. In statistical learning, we are interpreting and quantifying the uncertainty in the data. That means we are interpreting by calculating different quantities like mean, median, and variations. With the help of those values, we are analyzing how the data will be scattered, how you can quantify the. Mainly, there are two major goals for modeling the data. అసలు డేటాని ఎందుకు మనం మోడల్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి టు యాక్యురేట్లీ ప్రెడిక్ట్ సమ్ ఫ్యూచర్స్, quantifying of interest given some observed data. For example, if you have some data with you, సో మీ దగ్గర కొంత డేటా, ఒక డయాబెటీస్ డేటా సెట్ ఉంది అనుకోండి. ఆ డయాబెటీస్ డేటా సెట్లో మీరు ఆ డయాబెటీస్ డేటా సెట్ ఉపయోగించి మీరు ఫ్యూచర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది చేయాలనుకోండి. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని మీరు అనాలిసిస్ అనేది చేయాలన్నమాట. అనాలిసిస్ చేసి యూజింగ్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా వీ విల్ ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ని ప్రొడక్షన్ అనేది చేయగలుగుతుంది. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్వాంటిఫై ద డేటా విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా సెట్ మనం ఏం చేయాలి, అనాలిసిస్ అనేది చేయాలి. అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మీ మోడల్ అనేది ఆ అనాలిసిస్ నుంచి సంథింగ్ విల్ బి లేర్. యూజింగ్ దట్ లెర్నింగ్ వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్. To discover or interesting patterns in the data. So the second interesting మీ డేటాలో ప్రెజెంట్ అయినటువంటి డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ ఫస్ట్ గోల్ ఏంటంటే టు ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్స్ బై సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఉపయోగించి ఫ్యూచర్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయటం, అండ్ టు డిస్కవర్ ద డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ యువర్ డేటా సెట్. మీ డేటా సెట్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయటం అన్నమాట. సో టు అచీవ్ దీస్ గోల్స్ వన్ మస్ట్ రిలే నో ఆన్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద త్రీ ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటికల్ సైన్స్. సో ఈ టూ గోల్స్ అనేవి మీరు అచీవ్ చేయాలంటే ఏంటి, ప్రొడక్షన్, ఫ్యూచర్ ప్రొడక్షన్ చేయటము, అలాగే ప్యాటర్న్ రికగ్నైజేషన్ చేయటం. ఈ టూ గోల్స్ అనేవి మీరు అచీవ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్, what is optimization, and what is probability and statistics. Function approximation అంటే ఏంటి, probability statistics అంటే ఏంటి, అలాగే ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటో ఈ త్రీ టర్మ్స్ యొక్క నాలెడ్జ్ లేదా ఈ త్రీ డొమైన్స్ యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది మీకు కంపల్సరీగా అవసరం అవుతుందండి. సో వీ యూజ్ ద స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ ఫర్ predicting the future or to achieve your goal.
by analyzing your data. మీ డేటాని అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే you need some mathematical calculations or you need to follow some mathematical procedure. సో ఆ మ్యాథమెటికల్ ప్రొసీజర్ ని మనం ఏమైనా పిలుస్తామంటే స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ అని పిలుస్తాము. స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ యొక్క టూ మెయిన్ గోల్స్ ఏంటి? ఒకటి ఫ్యూచర్ యాక్యురసీగా ప్రిడిక్ట్ చేయటము, రెండోసరికి మీ డేటాలో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాలో ప్యాటర్న్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని యాక్యురేట్ గా ఐడెంటిఫై చేయటం అనేది. ఈ టూ గోల్స్ అనేవి అచీవ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్, ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఏంటి ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే? ఏ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్. మీ డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే we use the mathematical function. For example, let us say f of x. f of x అనేది ఒక ఫంక్షన్ అనుకుంటే it represents the relationship between x determine y. x determine y అనేటటువంటి రిలేషన్షిప్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ ఉపయోగించి మనం డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది. యాజ్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్ you need to understand how best to approximate and represent the function using least amount of computer processing and memory. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటాని అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు. డేటా అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు యూ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ రిలేషన్ ఇన్ యువర్ డేటా సెట్. మీ డేటా సెట్ లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ను మీరు ఐడెంటిఫై చేశారనుకోండి. ఏ కాలము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేటటువంటి కాలము బి అనే కాలం మీద డిపెండ్ అయ్యింది, బి అనే కాలము సి కాలం మీద డిపెండ్ అయ్యింది. ఇలా మీరు ఐడెంటిఫై చేశారనుకోండి. అలా ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి రిలేషన్షిప్ ని మీరు ఫంక్షన్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. అలా ఫంక్షన్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. అలా చేసేటప్పుడు మెయిన్ గా మన మైండ్ లో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? ఆ ఫంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి? మీ కంప్యూటర్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైం ని తక్కువగా తీసుకోవాలి. అలాగే మీ కంప్యూటర్ యొక్క స్టోరేజ్ డివైస్ ని తక్కువగా తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏబి అనేటటువంటి రెండు కాలమ్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి. ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇస్ ద డిరైవ్డ్ కాలం హూజ్ వాల్యూస్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ బి కాలం. బి కాలం మీద ఏ యొక్క వాల్యూస్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ రైట్ బి డిటర్మైన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోలన్ బి డిటర్మైన్స్ ఏ అని రాయొచ్చు. అలా రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఫంక్షన్ అనేది ఎలా ఉండాలి? విల్ టేక్ ద least amount of processing time and it will take the least amount of memory time. That means the function approximation, the relationship, whatever the relationship you are representing after analyzing your data set, those relationships are written in the form of function. That function will approximate the both processing time and memory. తక్కువ ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే ఏంటంటే మీరు రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి రిలేషన్షిప్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిలేషన్షిప్ ఫంక్షన్ అనేది లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ టైం తీసుకోవాలి. అలాగే మెమోరీ అనేది తక్కువగా తీసుకోవాలి. మీరు మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫంక్షన్ ని నేను ప్రోగ్రామ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తాను. అలా కన్వర్ట్ చేసి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మీకు ప్రాసెసింగ్ టైం తక్కువగా తీసుకోవాలి. అలాగే మీకు మెమొరీ కూడా ప్రోగ్రామ్ స్టోర్ చేసేటటువంటి మెమొరీ కూడా మీకు తక్కువగా తీసుకోవాలి. సో సెకండ్ పారామీటర్ ఏంటి? ఆన్ చేశాను, ఒక్క నిమిషం. So the second parameter is optimization. What do you mean by optimization? Given a set of mathematical models, we wish to find the best possible model in the set. For example, మనం ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకు ఒక 3 మోడల్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి అనుకున్నాం. ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి 3 మోడల్స్ ఉపయోగపడతాయి అనుకున్నాం అనుకోండి. ఆ ఉన్నటువంటి 3 మోడల్స్ లో బెస్ట్ మోడల్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
So optimization means from the set of models, we need to select the best model which fit for your problem. So ఉన్నటువంటి set of models లో నుంచి ఈ ప్రాబ్లం కి సూటబుల్ అయ్యేటటువంటి మోడల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ ఆ మోడల్ సెలెక్షన్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే మీకు ఆప్టిమైజ్డ్ గా ఉండాలి. ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ టైం, ఇట్ విల్ టేక్ ద లెస్ మెమొరీ, ఆర్ ఇట్ విల్ టేక్ ద లెస్ ట్రైనింగ్ టైం టు ట్రైన్ ద మోడల్. మోడల్ ట్రైనింగ్ చేయడానికి తక్కువ టైం తీసుకునేటటువంటి మోడల్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ స్టెప్ యూజువల్లీ రిక్వైర్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఆప్టిమైజేషన్ అల్గారిథమ్స్ అండ్ ఎఫిషియంట్ కంప్యూటర్ కోడింగ్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్. సో మీరు ఈ స్టెప్ లో మీరు బెస్ట్ అల్గారిథం ని మీరు సెలెక్ట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు నో ద ఆల్ ద ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గారిథం మేమైతే ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి చదివాము. ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ మీకు వచ్చి ఉండాలి. ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఎఫిషియెంట్ గా రాయాలి అనేటటువంటిది కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట. సో దిట్ ఈస్ ఆప్టిమైజేషన్. So what involves probability and statistics? The knowledge of probability and statistics is needed to fit or train the algorithm generates a model. The model is generate చేసినటువంటి మీ మోడల్ ని జనరేట్ చేసినటువంటి అల్గారిథం ని మీరు ట్రైనింగ్ అనేది చేయాలి అని అంటే కంపల్సరీగా మీకు ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు కంపల్సరీగా తెలిసి ఉండాలండి. These are the main 3 pillars of statistical learning. Statistical learning లో ఈ మెయిన్ 3 గా తెలిసి ఉండాలన్నమాట. ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్ ఒకటి, ఆప్టిమైజేషన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నమాట. సో ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సూపర్వైజ్డ్ అండ్ అన్సూపర్వైజ్డ్. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఆ సూపర్వైజ్డ్ అండ్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ని స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ లో ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామనేది సెకండ్ చాప్టర్ లో చూస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ అన్ ఇన్పుట్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ అనేటటువంటి ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తున్నాను అనుకోండి మోడల్ కి. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ ఈస్ టు ప్రిడిక్ట్ ద అవుట్పుట్ వేరియబుల్ వై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ అయితే ఆ ఇన్పుట్ ఆధారంగా మనం అవుట్పుట్ ని ప్రొడక్షన్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్స్ అనేది డిజిటైజ్డ్ సిగ్నేచర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక డిజిటల్ సిగ్నేచర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. మన మెయిన్ గోల్ ఏంటి, ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా అనేది చెక్ చేయడం అనేది అవుట్పుట్ అవుతుందన్నమాట. వెదర్ ద సిగ్నేచర్ ఇస్ జెన్యూన్ ఆర్ నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేది వెయిట్ అండ్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ యాన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మదర్ అనుకోండి. సో వై టార్గెట్ ఏమవుతుంది, ద బర్త్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బేబీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మదర్ కి స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది, ఆ మదర్ యొక్క వెయిట్ ఆ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ వల్ల బర్త్ యొక్క వెయిట్, బర్త్ అయ్యేటటువంటి బేబీ యొక్క వెయిట్ అనేది ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందా అనేటటువంటి. ఇక్కడ ఏంటి, ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ వేరియబుల్, వై అనేది అవుట్పుట్ వేరియబుల్ అన్నమాట. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంటే స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. హౌ దిస్ స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ విల్ బి యూజ్డ్ విల్ బి సేమ్. The data scientist attempts at this prediction is encoded in a mathematical function G. అంటే ఏంటి, ఎక్స్ అనేటటువంటి ఇన్పుట్ డిజిటైజేషన్ అయితే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అయితే అవుట్పుట్ ఏంటి, నాకు వెదర్ ద సిగ్నేచర్ ఇస్ జెన్యూన్ ఆర్ నాట్ అనేది నేను ప్రిడిక్షన్ అనేది చెయ్యాలి. అంటే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ నాకు ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటే అవుట్పుట్ నాకేంటి వై వేరియబుల్ రావాలన్నమాట. సో ఈ వై వేరియబుల్ రావడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని నేను జి అనేటటువంటి ఫంక్షన్ ద్వారా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాను. ఈ జి అనేటటువంటి ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ ని నేను ఏమని పిలుస్తాను అంటే ప్రిడిక్షన్ ఫంక్షన్ అని పిలుస్తాను. ప్రిడిక్షన్ ఫంక్షన్ విచ్ టేక్స్ ద ఇన్పుట్ ఎక్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద అవుట్పుట్ వై. సో g of x means it is a function, mathematical prediction function which works on the input variable x and produces the output y. G is the guess function which takes the input variable x and produces the output y, and the g of x can also be denoted using y at the power ఎలా రాస్తే y at అని పిలుస్తాము. y at తోట రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తాము. అంటే ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ ని ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్ ని మనం ఉపయోగిస్తున్నాము. ఆ ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్ ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాను, నేను g of x అని తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ టాస్క్ ఈస్ టు justify whether the signature is genuine or not.
మీ సర్టిఫికేట్ మీద ఉన్నటువంటి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది జెన్యూనా కాదా అని వెరిఫై చేయడం మీ టాస్క్ అనుకోండి. దెన్ ద టాస్క్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ యూజింగ్ g of x. ఆ టాస్క్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను నేను? g of x అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాను. That g of x will produces the output y. The y value may be either true or false. For example, మీ digital signature అనేది correct valid అనుకోండి, it will produces the true value. Or if the digital signature is not a valid, it will produces the y value as the false value. That means the function approximation will be used in the machine learning. Function approximation machine learning లో ఉపయోగిస్తాము. For example, if you take the regression problem is for example చూడండి, నేను x axis లో డిమాండ్, y axis లో ఏం తీసుకున్నానంటే నేను ప్రైస్ తీసుకున్నాను. x axis లో డిమాండ్, y axis లో ప్రైస్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ మై డిమాండ్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్, నా డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ప్రైస్ వాల్యూ కూడా నాకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రైస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఎక్స్ యొక్క ఆధారంగా నేను ప్రైస్ వాల్యూని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి. ఎట్ దట్ టైమ్ ఐ కెన్ యూజ్ ద ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్ యాజ్ g of x. ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాను? g of x ఉపయోగిస్తాను. వేర్ g of x is the function in terms of the demand. g of x is the function in terms of the demand, and it will calculate the value of the price. Y is the value of the price. For suppose, when y can only lies in a finite set, say for example y values అంటే ఏంటి? ప్రైస్ వాల్యూస్ అనేవి నాకు 0 నుంచి 1 - c వరకు ఉన్నాయి అనుకోండి. Then the predicting variable y is conceptually the same as the classifying the input x into one of the categories, and so the prediction becomes the classification problem. For example, ఇక్కడ ప్రైస్ వాల్యూస్ అనేవి నాకు 3 ప్రైస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఏంటి? 20 రూపీస్, 30 రూపీస్, 40 రూపీస్, 3 ప్రైస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో సేమ్ ఒకటే వస్తువు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ టేక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రూట్. ఒక ఫ్రూట్ అనుకోండి, ఎక్స్ అనేది ఒక ఫ్రూట్ అనుకోండి. సో ద ఫ్రూట్ వాల్యూస్ ఆర్ రేంజింగ్ ఇన్ 3 వాల్యూస్, 10, 20 రూపీస్, 30 రూపీస్, 40 రూపీస్. సేమ్ ఫ్రూటే 3 ప్రైజ్లలో మనకు అవైలబుల్ అవుతుంది అనమాట. సో అంటే ఏంటి? 20 రూపీస్ రేంజ్ లో అవైలబుల్ అయ్యే ఫ్రూట్స్ మొత్తం ఒక కేటగిరీ, 30 రూపీస్ లో అవైలబుల్ అయ్యే ఫ్రూట్స్ మొత్తం ఒక కేటగిరీ, అలాగే 40 రూపీస్ లో అవైలబుల్ అయ్యేటటువంటి ఫ్రూట్స్ మొత్తం ఒక కేటగిరీ అనమాట. సో ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మీకు పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఈ ప్రైజ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. వేటి యొక్క ప్రైజ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది? 20 రూపీస్ ఉన్న ఫ్రూట్ ప్రైజ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది, 30 రూపీస్ ఉన్న ప్రైజ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది, 40 రూపీస్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఉన్న వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం అని పిలవచ్చు. వేర్ వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ద ప్రైజ్ వాల్యూస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎక్స్ వాల్యూ. ఎక్స్ యొక్క ఫ్రూట్ టైప్ ను బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు హై క్వాలిటీ ఫ్రూట్ అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ ద హై ప్రైజ్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిడిల్ క్వాలిటీ అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ ద మిడిల్ ప్రైజ్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లో క్వాలిటీ ఫ్రూట్స్ అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ ద లో ప్రైజ్ వాల్యూ. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే, నేను మీరు సెలెక్ట్ చేసినటువంటి ఫంక్షన్ అనేది either it is the classification problem అయి ఉండొచ్చు, అంటే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అల్గారిథము మీ టోటల్ మీ డేటా సెట్ ని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కింద క్లాసిఫై చేయొచ్చు, లేదా సింగిల్ వాల్యూ అనేది మీకు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, డిజిటైజేషన్ సిగ్నేచర్ అనేది మీరు ఇన్పుట్ అనేది డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అయితే మీకు అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏంటి? ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూనే వస్తుంది అనమాట. స్ట్రైట్ గా మీకు సింగిల్ వాల్యూ, ఒక క్వాంటిఫై వాల్యూ అనేది వస్తుంది. అలా కాకుండా మీ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అనేది సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని తీసుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ కూడా మీకు ఎలా ఉంటుంది? సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లెక్కనే ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ మీరు 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో సేమ్ ఫ్రూట్ విత్ 3 క్వాలిటీస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఐ హ్యావ్ 3 క్వాలిటీస్ ఆఫ్ డ్రాగన్. హై క్వాలిటీ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కి హై ప్రైజ్ ఉంటుంది, మిడిల్ క్వాలిటీ డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ కి మిడిల్ ప్రైజ్ ఉంటుంది, అదే లో క్వాలిటీ డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ కి లో ప్రైజ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ what we have identified our function will classify the fruits
the fruits into 3 categories. Fruits ని 3 categories కింద మనకు డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే మీకు y అనేటటువంటి అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ 3 క్లాసెస్ లెక్క ఉంటుంది. హై క్వాలిటీ, లో క్వాలిటీ అండ్ మిడిల్ క్వాలిటీ అన్నమాట. అంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఏ సింగిల్ అవుట్పుట్, that is those are called quantifying algorithms, or it will produce a group of outputs. కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. We measure the accuracy of the prediction y at is nothing but g of x with respect to the given response y by using some loss function x comma y at. సో మీరు ఈ ప్రిడిక్షన్ అనేది చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా మీకు కొంత లాస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. 100% యాక్యురసీ అనేది రాదన్నమాట. ఎందుకు లాస్ అనేది వస్తుందంటే యువర్ డేటా సెట్ మే కంటైన్ ద నల్ వాల్యూస్ ఆర్ యువర్ డేటా సెట్ మే కంటైన్స్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూస్. ఒక కాలంలో ఉండేటటువంటి వాల్యూస్ మొత్తము కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేయకపోవడం వల్ల, లేదా ఒక కాలంలో నల్ వాల్యూస్ అనేవి ఉండటం వల్ల మీకు 100% యాక్యురసీ అనేది రాదనమాట. అంటే ఏంటి, మన ఎక్స్ వాల్యూ ఆధారంగా వై వాల్యూస్ ని ప్రిడిక్షన్ చేస్తున్నాం విత్ సమ్ లాస్ అనమాట. కొంత లాస్ తోటి మనము ఆ ప్రిడిక్షన్ అనేది చేస్తాం అనమాట. దట్ లాస్ ఫంక్షన్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ లాస్ ఆఫ్ వై కామా వై అట్ అంటే ఏంటి, గెస్ ఫంక్షన్. మనం ఏదైతే గెస్ ఫంక్షన్ ఉపయోగిస్తామో ఆ గెస్ ఫంక్షన్ దేని ఆధారంగా ఎలా వస్తుంది, మనకు ఈ అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. వై అనేటటువంటి అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది విత్ సమ్ లాస్. It is unlikely that any mathematical function g will be able to make predictions for all possible pairs of x comma y one may encountered in nature. సో మీకు ఎక్స్ కామా వై, ఇదే ప్రిడిక్షన్ ప్రాబ్లం, ఈ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఎక్స్ కామా వై కాంబినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హై ప్రైజ్ వాల్యూ కావచ్చు, మిడిల్ ప్రైజ్ వాల్యూ కావచ్చు, లో ప్రైజ్ వాల్యూ కావచ్చు, ఏ కాంబినేషన్స్ కైనా సరే మీ గెస్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ గెస్ ఫంక్షన్ మీకు అవుట్పుట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటి, వన్ రీజన్ ఫర్ దిస్ ఈస్ దట్ ఈవెన్ విత్ ద సేమ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ ద అవుట్పుట్ వై మే బి డిఫరెంట్. మీరు సేమ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ అవుట్పుట్ వై వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ర్యాండమ్నెస్. సో దాని అవైలబిలిటీని బట్టి, ఎక్స్ యొక్క డిమాండ్ ని బట్టి మీకు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అయినా సరే దాని యొక్క డిమాండ్ ని బట్టి మీకు వై యొక్క వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. For this reason, we adopt a probabilistic approach and assume that each pair x comma y is an outcome of random pair x comma y that has some joint probability density f of x comma y. సో సేమ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ వాల్యూ కైనా సరే డిఫరెంట్ వై వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి, సో అందుకని మన ఈ ఎస్టిమేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, మన అవుట్పుట్ ఎస్టిమేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, అవుట్పుట్ ఎస్టిమేషన్ ఏమనుకుంటున్నాను, ప్రాబబిలిటీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎస్టిమేషన్ అని అనుకుంటున్నాను. దట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ద్వారా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాను. టోటల్ గా నాకు లాస్ అనేది ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాను అంటే, నేను లాస్ ఆఫ్ జీ ఈక్వల్ టు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ వై కామా జీ ఆఫ్ ఎక్స్. వై అనేటటువంటి వేరియబుల్ ని నేను ఎస్టిమేషన్ ఏం చేస్తాను, ఏ ఫంక్షన్ ద్వారా ఎస్టిమేషన్ చేస్తున్నాను, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉపయోగించి నేను ఎస్టిమేషన్ అనేది చేస్తున్నాను. ఇలా ఎస్టిమేషన్ వేసేటప్పుడు ఐ విల్ అక్కర్ సమ్ లాస్, ఇంత లాస్ అనేది వస్తున్నాను. ఈ టోటల్ మొత్తాన్ని కలిపి మనము ప్రిడిక్షన్ వాల్యూ కింద తీసుకుంటాం, లాస్ ప్లస్ ప్రిడిక్షన్ వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్. సో ఇది మొత్తం మనకు ఎస్టిమేషన్ అవుతుంది. సో ఏంటి, మనకు స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ లో మెయిన్ మనం ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ని, ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఫంక్షన్ రూపంలో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము. దట్ ఫంక్షన్ మే బి ద క్వాంటిఫైయింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఇట్ మే బి ద క్లాసిఫికేషన్ ఫంక్షన్. అది క్వాంటిఫైయింగ్ ఫంక్షన్ కావచ్చు లేదా క్లాసిఫికేషన్ ఫంక్షన్ అనేది కావచ్చు. అయితే ఎస్టిమేషన్ అనేది వేసేటప్పుడు మనకు సమ్ లాస్ అనేది అక్కడ అవుతుంది కాబట్టి ఆ లాస్ ను కూడా మనం కన్సిడరేషన్ అనేది చెయ్యాలన్నమాట. ఎనీ డౌట్?
So we will continue supervised and unsupervised learning in next class also. సో హౌ విల్ ఆప్టిమైజ్ దిస్ ఎర్రర్, వచ్చినటువంటి లాస్ ని మనం ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయాలి అనేది కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. దిస్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ హౌ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్. స్టాటిస్టికల్ లెర్నింగ్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము, ఒక ఫంక్షన్ ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము, లాస్ ని ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము అనేటటువంటి. Any doubt?